Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Rajanaranjana Yashodanandana Rajanaranjana Yamnatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiriya Nastapayesha Abhadresha Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nastike Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Matajis and Hare Krishna Prabhujis. Dandavat Pranam to all of you. First of all, I thank all the Japa leads for leading the Japa. Today I was allotted to speak about 2.5.7 Srimad Bhagavatam, second canto, 5th chapter, 7th sloka. The 5th chapter is the cause of all causes. The sloka goes like this. Sabhavan acharat goram yattapa susamahita tena kedayase nastvam parashankam cha yachasi. Word to word translation. Sahi Bhavan, your goodwill, good self. Acharat, undertook. Ghoram, severe. Yattapa, meditation. Susamahita, in perfect discipline. Tena, for that reason. Kedayase, gives pain. Na, ourselves. Tvam, your good self. Para, the ultimate truth. Shankam, doubts. Cha, and HSC, giving us a chance. Translation and purport by A. Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. Yet we are moved to wonder about the existence of someone more powerful than you. When we think of your great austerities in perfect discipline, although your good self is so powerful in the matter of creation. Purport. Following in the footsteps of Sri Narada Muni, one should not blindly accept his spiritual master as God himself. A spiritual master is duly respected on a par with God, but a spiritual master claiming to be God himself should at once be rejected. Narada Muni accepted Brahma as the supreme due to Lord Brahma's wonderful acts in creation, but doubts arose in him when he saw that Lord Brahma also worshipped some superior authority. The supreme is supreme, and he has no worshipable superior. The Ahangrahopasana Pasita, or the one who worships himself with the idea of becoming God himself, is misleading, but the intelligent disciple can at once detect that the Supreme God does not need to worship anyone, including himself, in order to become God. Ahangrahopasana may be one of the process for transcendental realization, but the Ahangrahopasita can never be God himself.
No one becomes God by undergoing a process of transcendental realization. Narada Muni thought of Brahmaji as the supreme person, but when he saw Brahmaji engaged in the process of transcendental realization, doubts arose in him. So he wanted to be clearly informed. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय हरे कृष्ण माताजी and हरे कृष्ण प्रभुजी Dandavad pranam to all of you. I try to explain about this sloka 2.5.7 Srimad Bhagavatam. In the second canto, Parikshit Maharaj asked so many questions about creation to the Sukadev Goswami. Sukadev Goswami, before answering the questions put forward by Parikshit Maharaj, he do prayer to seek blessings from the Lord Krishna and also to get empowerment from him. Sukadev Goswami said that the same questions are asked by Narad Muni to Brahmaji. I explain about their conversation. In their conversation, you get the answers from your questions like that. He told to Parikshit Maharaj. In this chapter, Sukadeva Goswami explaining about the conversation between Narada Muni and Brahmaji. In this chapter, Narada Muni is asking so many questions to Lord Brahma about the creation of this material world. What are those questions means? Questions means what is the truth of soul and super soul? Who created this material world? What are the symptoms of this material world? What is the background for this material world? How is it maintained? How is it depend on what it is dependent on? What is it is composed of? And because you are the creator, Narada Muni thought that Brahmaji is the creator. So he is asking Brahmaji, you know this knowledge very well. This knowledge is within your hands, like the walnut within your hands. So kindly explain me about these questions. Because I am your student, I am your son also. But the Lord he told that I thought that you are the supreme creator, but sometimes I see that you are in deep meditation and worshipping someone. So by observing this, I am getting doubts that there is someone superior to you also. You are working under the guidance of someone superior to you. Kindly please explain to me. Like that he asked. Narada Muni is a great devotee of the Lord. He knows everything. He knows that Brahmaji is working under the guidance of the Supreme Lord Krishna. But he is asking these questions like this because he is asking these questions on behalf of all the common man. He is also asking these questions to show to the entire world how humble is Brahmaji also. Narada Muni saw Supreme Personality of Godhead in his previous life. He know who is Supreme Personality of Godhead. Narada Muni, I'll tell something about story about Narada Muni. Narada Muni is a Gandharva. His name is Upabarhana. He is very proud of his beauty. He is having well built body, so he was very proud of his beauty.
once in the heaven there is a spiritual gathering um, to glorify the Supreme Personality of Godhead Krishna. In that assembly, Narada Muni, that Upabarhana Gandharva also attended, but because of his proudness, he instead of glorifying Supreme Lord Krishna, he was singing mundane songs. The Prajapatis who are seeing this assembly cursed him because of his misbehavior, cursed him to take low birth in the material world. As a result of their cursing, Narada Muni born as a son of my maid servant. The maid servant has no other relatives. Her only asset is her son only. He is having only the son only, and she is doing service in the Brahmana temple. Because of her good fortune and because of the good fortune of the boy, once Bhakti Vedantas means the pure devotees of the Lord Krishna, once uh, came to that Brahmana temple and stayed there because of Chaturmasya. For 4 months they stayed there, and this little boy's mother was appointed as a for doing service to the Bhaktivedantas. Because of her good fortune, she got this service. This boy went along with her mother, and this boy also helps her mother in doing service to the Bhaktivedantas. In that way, this little boy who was Gandharva in the previous birth, because of some good fortune, attained the service of the Bhaktivedantas, who are pure devotees of the Lord. He used to hear the glories of the Lord told by the by these sages. He hears attentively the Krishna Katha, and while washing the plates that are eaten by the used by these sages, in the remnants, he used to eat the remnants which are remaining in the plates, and so by eating the uchista of the pure devotees, which is very powerful, and the boy get free from all the sinful activities which were done in the previous life. His heart become purified. He sometimes asks the Bhaktivedantas to he sometimes beg for their Vichista. They showed so much mercy upon this boy, and they gave him their Uchista. The boy happily ate that Uchista. So by doing all this, by eating the Uchista mainly, and by hearing the Krishna Katha from the mouth of the pure devotees, this boy developed bhakti towards the Supreme Personality of Godhead, Krishna. So, by this we can know that devotion cannot be attained by age, beauty, caste, wealth, or any other scholarship or any other material qualities, but bhakti is attained only by the mercy of the pure devotees. So the little boy also got pure devotional service, pure bhakti towards the lotus feet of Sri Krishna, uh, in the association of the pure devotees. While the sages leaving, they saw that this boy is very humble, and he developed love towards Godhead. So, because of their mercy, they told the Srimad Bhagavatam, and also they initiated the boy, and they went away. After that, some bad thing happened in this little boy's life. Her mother, her mother died of the who is only support for him, died of snake bite. But the boy is mature enough to see that to see the hand, God's hand in this tragic incident also. The boy has great conviction that Krishna is the supreme well-wisher for
for his devotees. He thought like that, and he does not leave the faith of him um, towards the lotus feet of Krishna. He continued to do devotional service, and he traveled to the north with great devotion while meditating, while he was crossing the lakes and valleys and farms, agricultural farms. He was completely meditating the Lord's glories. Why one day he was very much tired and very much hungry, so he sat behind. He drank some water from the lake and sat behind the tree, beneath the tree, and he was completely absorbed in Lord Krishna, meditating about Lord Krishna. He saw at once Lord Krishna within his heart. He smelled the body aroma of the Krishna, and he heard the sound of the ankle bells of Krishna, and he saw the beautiful face of Krishna, and uh, he is in the ocean of joy, and he is covered with all his body is covered with goosebumps. He is in so much ecstasy. His whole senses are enlivened. In like that, he is in so much ecstasy. But suddenly, the Lord Krishna disappears from his heart. So he saw the Lord. He saw the Lord in his heart. Mm. Suddenly, Krishna disappeared from his sight, but the little boy got very much agitated. He tried in so many ways to do the same meditation, but he cannot able to see the Lord due to his the Lord, as the Lord is very merciful. By seeing his endeavors, he spoke to the Lord spoke to the little boy. Oh, oh little boy, you cannot see me in this body anymore. I am not visible to the persons who have impurities, who have not completely purified from their impurities, and who have material contamination. I once appear in your heart to develop love and to develop hankering of me in you for anchoring for me. So I appeared in your heart. You continue your devotional service like that. You after leaving this present body, you come to me you come to the spiritual world like that. He told the Lord told like that, and he disappeared. So Narada Muni saw the Lord. He know everything that Brahmaji is. Brahmaji is working under the guidance of the Supreme Lord Krishna. Brahmaji is not the Supreme Creator. He is only the secondary creator. So Narada Muni knows everything, but he is asking on behalf of us, on behalf of our common people like us. In the first two stanzas, two lines of this sloka, Sabhavan Acharat Koram Yattapa Susamahita. And in these two lines, Narada Muni is glorifying Brahmaji that you are doing deep meditation in perfect discipline. How he is doing tapa susamahita. Susamahita means in perfect discipline. How we can get discipline? We get discipline from parents, father and mother, teachers, and some authorities. But what is the meaning of perfect discipline? Means doing what the Lord wants, what the Lord said, and what the spiritual master is instructed. And what perfect discipline means doing what Guru Parampara is instructing us. What Brahmaji done before starting this creation. He heard that tapa, tapa. So the Lord is instructing me to do tapa. Brahmaji immediately
immediately do tapa for so many years. After that only he got the empowerment to create this material world. So Brahmaji is doing devotional service or meditating upon the Lord in perfect discipline. What is the we are also doing tapasya. What is meant by tapasya means accepting voluntarily accepting some difficulties, some bodily discomfort for to get higher benefit. That is tapasya. We are also doing tapasya. What is our tapasya means? We are waking up at Brahma Muhurta and we are attending Mangalharti. We are doing chanting of 16 rounds. We are fasting on festival days like Janmashtami, Radhashtami, Nityananda Trayodasi, Gaura Purnima, Sri Ram Navami, Narsimha Chaturdashi, and the appearance days. And on the appearance day and disappearance day of the Acharyas also we are fasting. So these are the main tapasya we are doing is being in the devotee association. We are and some political leaders and some material people also do tapasya. They also do fasting, but their motive is to get some benefit, some name, fame by doing this. By doing tapasya, which is not prescribed in the shastras, the Lord in the heart, the Paramatma, gets disturbed. So we have to do, we have to follow what the shastras are saying or what the uh, acharyas are saying. We have to do tapasya like that only, and we and sleep is also one kind of ignorance. So we may think that by sleeping 8 hours or 10 hours we are achieving something, but we get enjoyment. But that so much sleeping also is not good for our spiritual progression. Krishna called Arjuna Gudakesha. Gudakesha means who conquered the sleep. Conquering the sleep means while while sleeping also Arjuna is remembering Krishna. Prabhupada also Gudakesha, six Goswamis, Narada Muni, Brahmaji, they are all Gudakesha. They conquered the sleep. Once one devotee came to Srila Prabhupada and told that Prabhupada, I woke up at 2 a.m. in the morning and completed my chanting like that. He told to Prabhupada. But Prabhupada told him that I woke up at 1 a.m. Prabhupada sleeps only for 2 hours per the day, 11 p.m. to 1 a.m. In that 2 hours also, so he asked the devotees to read Krishna book. So the sleep of Prabhupada or the great devotees is not the sleep. It is yoga nidra. Like Lord also goes sleep for 4 months in Chaturmasya. That is yoga nidra. Lord's sleep is yoga nidra. Like that, the great devotees like Srila Prabhupada, Goswamis, all like their sleep also yoga nidra because in their sleep also they are constantly meditating on the Lord. They don't sleep because they are enjoying every moment and every second with the in the association of the Lord. But in so they don't they sleep less. For them, sleep is waste of time. Sleep is getting away from the association of the Lord. So the great devotees, they are continue to meditate upon the glories of the Lord, name fame of the Lord in sleep also. So by all this we have to know that
every moment somehow or other we should be with the Lord. We should think of the Lord Krishna. That is our ultimate goal. So, but we have that is not easy. We have to struggle for it. The easy method of getting association with the Lord Krishna is chanting his names, chanting the Maha Mantra given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. That is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So by chanting the Lord's names, by attentively chanting the Lord's names, we are in association with we are getting the association of the Lord. So how to do attentive chanting, how to get association of the Lord Krishna means we have to avoid 10 offenses to the holy name by doing offenseless chanting and attentive chanting. We can able to get association of the Lord, because in Kali Yuga, Krishna is in the form of a holy name. There is no difference between Lord Krishna and his name. So in the purport also, Narada Muni explaining about spiritual master also. So we humbly and submissively surrender to the lotus feet of the spiritual master, and we submissively ask the questions pariprashnena sevaya. After doing service to the spiritual master, we have to humbly ask the questions. Like that only Narada Muni asked Brahmaji so many questions. So in the purport, Prabhupada is also explaining about the ahan grahopasita. That means worshipping oneself to become God. That is false. We should not blindly we should not accept the spiritual master as the God. Spiritual master is not the God, but spiritual master is the representative of the God. So we have to give due respect to the spiritual master. As we give respect, and as we worship Lord Krishna, in the same way we have to give respect and we have to worship spiritual master. But we should not think that the spiritual master is equal to God, or the spiritual master is God. In the purport, Prabhupada also telling that spiritual master who is claiming that he is God, the disciple at once should reject that spiritual master who is claiming that he is God. So, Ahangrahopasita is the process of transcendental realization, but one should not think that by doing Ahangrahopasita one can become God. So God is supreme. God has no necessity to do worship to anyone or himself also. So by observing Brahmaji also doing deep meditation and deep worship on someone, Narada Muni got doubts that there is someone superior to Brahmaji. So he asked all these questions, and he begged from the Brahmaji. So kindly give me explanation for all these questions I asked. So these are the points I am able to collect for this sloka. Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. I am very much grateful to Parabhakti Mataji and Madhurapati Prabhuji for giving me this opportunity. Kindly forgive me if I have said any mistakes. Kindly correct me also. Hare Krishna Prabhuji and Hare Krishna Mataji. Dandavat Pranam to all of you. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna Prabhu, Hare Dandavat Krishna. Pranam.
So I'd like to share few lines in Kannada for the better understanding for Kannada devotees with your permission. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯ ದೇವಿದಾಸಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು 2.5.7 ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 2ನೇ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಕೇಳಿದಾರಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಯಾರು ಇದನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಂತಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿರಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನಾರದ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ತ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೂಡ ಯಾರ ಮೇಲೋ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾರದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ನಾರದರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ಗಂಧರ್ವಾಗಿ ಇದ್ದವಂತವ್ರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾರದರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇತರ ಮಾನವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಂಧರ್ವವಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಬರಹ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಧರ್ವ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಂಧರ್ವಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಅಂದಾನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದೇ ತರನೇ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಹೆವನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಇತರ ಮುಂಡೇನ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ನೀನು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜನ್ಮನ ನೀನ್ ತಾಳ್ತೀಯ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಶಾಪದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೇಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಬ್ಳೇ ಇರ್ತಾಳೆ, ಆ ತಾಯಿ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಚುನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ವೇದಾಂತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಕಲ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತವ್ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತುಂಬಾ ಈ ಮಗು ತುಂಬಾ ಬೇಡ್ಕೊಳುತ್ತಂತೆ. ಏನಂತ, ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ತಿಂದ್ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ರೆಮೆನ್ ಅದೇನಿದೆಯೋ ಆ ಕಾಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೀತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಮಗು ಇರುವಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಲಿಟಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸೋದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ವಾ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕಡೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಕಾಡುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಒಂದು ಗಿಡದ ಹಿಂದೆ ಆನ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹುಡುಗನ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು, ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮ ನಂತರ ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಂತು ಕಲಿಯತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ, ನಾರದರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಅಂತ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಪ ಅಂತ. ತಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ದರ್ಶನ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ನಾಲೆಜ್ ನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ತಪಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಸಹ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವರ ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಲೈಕ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಡಿಸಪಿರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿವೋಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಓದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸರಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ತಪಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇತರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ತಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಕೇಶ ಅಂತಾರೆ. ಗುಡಕೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುಡಕೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಒಂದು ಡಿಸೈಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ನ, ಲೈಕ್ ನಾನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೆ, ನನ್ನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಾನ್ ಬರೀ 2 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 11ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆ 2 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ನ ಓದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಅಗಲಿ ಇರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿ, ಸರ್ವ ಅಂಗಗಳು ಒಂದು ಸತ್ತ ಒಂದು ಶವದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವರು ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಾವು ಆಸ್ಟರಿಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಪಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 3ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಗುರು ತನ್ನನ್ನ ತಾನೇ ಹೊಗಳ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯನ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ 3ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪೂಜೆ ಅವಸ್ಕಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನಾಗ ಅವ್ನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸಿಟಿ ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರೇ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾರದರ ಅವರ ಒಂದು ಜಪ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ತಪ ಮಾಡುವುದಂತ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಸಾರಾಂಶ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Bangalore Pranam. So thank you, Veda Mataji, for your translation. So I sincerely thank Sowbhagyavati Lakshmipriya Mataji for her time and dedication. She has taken a lot of time. So very nicely you explained, Mataji. So few points I would like to add, like, by meditating, nobody can become a god, because God is always God. So this is the highest secret. Nobody could know how the God has appeared. Means this is the highest secret. Nobody can know that. So at the same time here, Naradaji is he was thinking that Brahmaji is the supreme person. So in the present day also, if anybody does something miracle or something extraordinary or above the human activities, people are bewildered by such activities. They think he is so great, he may be God, he may think like that.
So like that, there are so many powerful gods are there. Vayu, Varuna, then Indra, Chandra, Lord Shiva, Lord Brahma. They are all subordinates. They are all devotees of the Lord. So mistakenly, we should not think they are the supreme person, because all Brahma, Narada, Shiva, Sanat Kumaras, they all um, created by the Lord, and they fully confirm that Krishna is the supreme Lord. So we should never misunderstand. So nowadays, so many fake gods also are coming up. So we should ask them, okay, if you are really a god, you show your Virat Rupa. Then they will really show their Virat Rupa, then we will be bewildered. Okay. So Srila Prabhupada, as Sowbhagyavati Mataji nicely mentioned, that Guru is the one who always thinks and meditates on the God, but he is not God. Like Mataji was mentioning, Pratikshana Swadhanalonupasya Vande Guru Sri Charanaraya. So they are every minute they are thinking of Krishna. So to such a spiritual master, I pay my Dandavat pranams. So that should be our mode. So Guru is the representative, Pratinidhi of the God. We should surrender to a Guru, then Guru will reveal us the Supreme Person. Okay, so thank you very much, all the devotees. 50 in great number you have joined. I once again thank Sowbhagyavati Mataji for her nice explanation on this verse. Thank you very much. Nandra Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Jai. Prabhupada ki jai. Jai.